Hello and assalamu alaikum, dear guests. I'm your host, Dr. Akil Jaigda, and welcome to another episode of Hello Doctor, a show that promotes goodness and well-being in the South Asian community. Every week, we bring on an expert guest and we choose a new topic, a topic that's pertinent in the community. We delve right in, understanding everything about that health condition, and then we move on to answering any live questions, any questions you might have. The number is going to come on the screen very shortly. Do call in and make sure that you ask all the questions you want with us. Before we start the show, a bit of a disclaimer. This isn't a show to call in. If you have a serious medical condition or you need emergency care, please call 999 or 111 or attend your nearest emergency service. So today's guest is a very special guest with many accolades and achievements under his belt. His name is Dr. Monjur Showkat. And before I welcome him to the episode, I wanted to give a brief intro. Wa alaikum salam. Thanks for inviting me to today's show. My pleasure. Before I welcome Dr. Showkat to the show, I just want to give you a touch of his bio and the extensive accolades and achievements he has under his belt. Dr. Showkat completed his MBBS from Bangladesh, later moved to the UK, trained in cardiology, studying at Imperial College London, and trained at Hammersmith and Royal Brompton Hospital. He also trained cardiology at Hearts Hospital, Oxford University, also attending training at Harvard University. Currently, he is a clinical lecturer at the Faculty of Medicine. He trained over 5,000 medical students and approximately 2,500 trainee doctors in the NHS. Dr. Showkat, welcome to the show. I'm very delighted to join this TV, and especially it's also very excited to meet you today at this program. I don't think we have ever met, but our first meeting is happening virtually. Yeah. Well, together we both of us can try to help people with the heart condition today. Exactly. So today's topic is very pertinent, dear guests. It is on the heart. And we all know that in the South Asian community, unfortunately, the heart conditions are quite prevalent, we could say. And today's topic is on heart attack and prevention. And hopefully we can talk about a few other things related to the heart conditions. Again, it is a live show and the number will be on the screen very soon. And if you have any questions, do call in. We have an expert on the show. So hopefully we will try to answer your questions as best as we can. So Dr. Showkat, I think we should start off with the basics. Let's start with the basics and go all the way up. What is heart attack? Well, and heart attack, let's see, because most of our viewers in Bangladesh, so I think probably it would be good for the viewers, and I think probably because any television program, I just try to communicate with the languages people find easier to understand. So heart attack is something attack happen in the heart, okay? That's different from brain attack. Brain attack is attack in the brain. Brain attack, sometimes we do not have any symptom, but the heart attack, when it's happened, most of the time it comes with some symptoms. So what happened in our heart? There are blood vessels. This is called coronary arteries. এবং যখন হার্টের ভিতরে যে রক্তনালীতে যখন এই coronary arteryগুলোর যদি কোনো কারণে যদি রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন মানুষের হার্ট অ্যাটাক দেখা দেয় এবং হার্ট কিন্তু স্টিল পাম্পিং অনেক সময় মানুষ কিন্তু এটাকে কনফিউজ উইথ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে কিন্তু হার্ট কমপ্লিটলি স্টপ পাম্পিং তখন হার্টের কিন্তু কোনো বিট থাকবে না কমপ্লিটলি হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে যার কারণে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে কারণে মানুষ এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে বলে হচ্ছে যে ডেথ তো হার্ট অ্যাটাক হার্ট স্টিল ওয়ার্কিং হার্ট স্টিল পাম্পিং কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট কজ হচ্ছে যে হার্ট অ্যাটাক সো আমরা যদি টাইমলি সময় মতো যদি আমরা হার্ট অ্যাটাক ইফ উই ক্যান অ্যাড্রেস দিস ইজ সামথিং going wrong with heart and has got some problem and attack, it comes with some symptoms. Do you want me to say some common symptoms of heart attack? I do, but we just have one call on the line as well because we already started the show and there's so many callers I hear are calling in to ask you questions. So if it's okay, Assalamu alaikum, dear caller. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? Assalamu alaikum, bhai. Wa alaikum salam, bhai. How can we help? আমি একটু ফোন করছিলাম আমার পাওয়ার একটু প্রবলেম জি ফিটার মাঝে একটু প্রবলেম আমার জি ফিটার মাঝে আর কি আপনার বিদাইলে তারা সারা পাওয়ার দাম লই
বা আমি জিপিকে দেখেছি তারা হয়তো ড্রাই এখন কিতা করা নিয়ে যায় জি আজকে শো আমরা করাম heart attack উপরে but Dr. Showkat, did you want to we'll talk about his problem once we complete our discussion. Definitely, I'll be, he was one of the viewers. He was waiting for this program. Obviously, I'll get back to him at some point. Okay. Apologies, not at the moment. Okay. Yeah. So, do you want me to carry on some symptoms? Please do. Yeah. Okay. So normally, when someone develops heart attack, কারো যদি যখন heart attack যখন হয়, তখন কিছু common symptom আছে। Around 50 to 60% মানুষের ক্ষেত্রে common symptomটা দেখা দিতে পারে। সেটি হচ্ছে যে বুকটা চেপে আসবে বা বুকে squeezing pain। ধরুন আপনি যদি আপনার বুকের ভিতরে যে আপনার বেল্ট লাগিয়ে যেরকম ফিলিংস হবে, it's kind of squeezing like that। অথবা আপনি হয়তো এমনও ফিল করতে পারবেন যে আপনার বুকের উপরে হয়তোবা হাতি চেপে বসে দাঁড়িয়ে আছে, হাতি আছে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার এইভাবে স্কুইজ করবে বা চাপ লাগবে। অনেক সময় কিন্তু হ্যাভিনেস হিসাবে কিন্তু আসতে পারে। কারণ 50 to 60% ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক কিন্তু এই ধরনের symptom নিয়ে present করে। It's not always. Sometimes heart attack can present with kind of atypical symptom, which we call atypical. যেমন কারো হয়তোবা সুস্থ ছিল, এর আগে হয়তোবা বুকে ব্যথা ছিল, অ্যানজাইনা যেটাকে বলে, যেটা রেস্ট নেওয়ার পর থেমে যায়। হঠাৎ করে যখন অ্যানজাইনা থেকে যখন হার্ট অ্যাটাক শুরু হবে, তখন কি হয়তোবা কখনো কখনো হয়তোবা শ্বাসকষ্ট নিয়ে দেখা দিতে পারে। কারো হয়তোবা হার্টে পালপিটেশন বা হার্ট ইজ রেসিং ফাস্টার, বা কারো হয়তোবা কমপ্লিটলি অন্য কোনো সিমটম না, কারো হয়তোবা প্রচুর ঘামছে। এবং স্পেশালি যারা ডায়াবেটিক যারা আছে, এবং unfortunately among British Bangladeshis, the very badly affected type 2 diabetes এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু we need to be mindful about that. It's not always it can present with like squeezing pain of buccal মাছ বরাবর যে ব্যথা, তাদের ক্ষেত্রে not necessarily, তাদের ক্ষেত্রে অথবা একটু দাঁতে ব্যথা হতে পারে, অথবা একটু ঘাম দেখা দিচ্ছে, অথবা কেমন জানি বুকে একটু কেমন আনকমফোর্টেবল ফিল করছে। যখনই আপনার কাছে মনে হবে you are not right, something going wrong with your body, এবং যখনই কোনো মানুষের ক্ষেত্রে শরীরে যদি কোনো রকম অস্বস্তি দেখা দেয়, ফর এক্সাম্পল ফরগেট অ্যাবাউট হার্ট অ্যাটাক, কারো যদি ইভেন যদি আপনার যে হয়তোবা আপনার পেটেও খারাপ লাগছে, তার বডি কিন্তু টের পাচ্ছে কিরকম খারাপ লাগছে। এবং হার্ট অ্যাটাকের যখনই কারো হয়, এবং আপনার এই যে চেস্ট এরিয়া বরাবর যেটা আছে আমি দেখিয়েছি, এখানটাতে কোনো রকম আনকমফোর্টেবল আপনার সেন্সেশন যখন আসবে, তখন দেরি না করে আপনারা যদি 999-এ যদি ফোন করে থাকেন, তারা একজন এক্সপার্ট একজন ডাক্তার কিন্তু রাইট ওয়ে আপনার সমাধান বা একটা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারবে। So it is not always like that typical chest pain happening in the central chest pain. অনেক সময় আপনার সেটা হলো যে আপনার গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা যেরকম ব্যথা, এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে এই জায়গাটা আমি দেখাচ্ছি এখানে এই জায়গাটা বড় বড় কিন্তু পেন হিসেবে দেখা দিতে পারে। If you feel not something going right with me, এবং আমার কথা হচ্ছে যে আপনার যদি গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা হয়, কিন্তু আপনি এটাকে হার্ট অ্যাটাক হিসেবে যদি আপনি ডাক্তারের কাছে যদি যোগাযোগ করেন, 99 যোগাযোগ করেন, অবশ্যই ডাক্তার একটা ইসিজি করে দেখবে, অথবা একটা ব্লাডের টেস্ট আছে, ট্রোপোনিন দেখে আপনাকে টেস্ট করে দেখবে whether you had a heart attack. আপনার যদি হার্ট অ্যাটাক না হয়, আপনার তো আপনি বেঁচেই কিনা। যদি হার্ট অ্যাটাক হয়, সেক্ষেত্রে যদি if you ignore this epigastric pain, gastric pain, that could be danger for you. আমার মনে হয় যে probably I'm able to explain how the heart attack may present with people. Dr. Showkat, you did a fantastic job. I know it's a very difficult topic to explain these complex conditions and breaking it down to the different symptoms you can feel. You mentioned that in the Asian community, diabetes is very high, and also heart attack chances are very high. And you mentioned that for patients with diabetes, they can have something called a silent heart attack. So you might, so you might not have all the same symptoms as a normal heart attack, but it's very important, as you said, you might get teeth pain or something else, and that could be heart attack related. Can you explain a bit more? Even simply sweating. অন্য কিছুই নেই, শুধু সোয়েটিং নিয়ে হয়তোবা দেখা দিচ্ছে, মানে তার কাছে একটু আনকমফোর্টেবল লাগছে, যাদের ডায়াবেটিস আছে,
and তাদের ক্ষেত্রে হবে যদি if you feel uncomfortable and হঠাৎ করে সোয়েটিং হচ্ছে যখন হার্ট অ্যাটাক কারণ যদি হয় সোয়েটিং যে কারণ হচ্ছে আমাদের বডি যে দুটো নার্ভাস সিস্টেম আছে একটি সিম্প্যাথেটিক এবং একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক যখনই কারণ যদি হার্ট অ্যাটাক হয় তখন তার সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমটা বেশি ওভার অ্যাক্টিভ হয় এবং একটু বেশি কাজ করতে থাকে সো ওয়ান অফ দ্য ফিচার্স অফ ওভার অ্যাক্টিভ সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ সোয়েটিং সো ডায়াবেটিস যারা আছে স্পেশালি এশিয়ান এবং বাংলাদেশিদের মাঝে প্রচুর ডায়াবেটিস রোগী আছে এবং ওনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাপারে একটু মাইন্ডফুল থাকতে হবে আমার কাছে কথা হলো কি আপনি যদি সতর্ক থাকেন আপনার কোনো কিছু লুজ করার সম্ভাবনা নাই আপনি আনকমফোর্টেবল হচ্ছে আপনার সোয়েটিং হচ্ছে একজন ডায়াবেটিস পেশেন্ট আপনি যদি 999 ফোন করেন এবং আপনার ডাক্তার যদি অ্যাসেস করে ইসিজি করে দেখলো অথবা ট্রোপোনিনটা লেভেলটা দেখে চেক করে দেখলো আপনার হার্ট অ্যাটাক হয় ইউর লাইফ ইজ সেভড I think you mentioned a very important point where you distinguish between heart attack and cardiac arrest. So heart attack, you're having the symptoms, but you still have time to act on it. Yeah, it still heart is pumping. His heart is pumping. And like maybe one branch or a few branches of the artery supplying heart, they are not getting enough supply or less supply. That's the still heart is pumping. Maybe it's not normally it should pump, but in completely, on the other hand, cardiac arrest is completely stop hearts. And if you understand somebody had heart attack at home and somebody developed cardiac arrest, how would you actually at home, how would you diagnose that at home? Because, you know, that phone call will make a huge difference. If you call 999, if you say somebody at my home has a cardiac arrest, they will try to understand the terms. What do you mean by cardiac arrest? So in cardiac arrest যখন কারো হবে তার হার্ট কমপ্লিটলি পাম্পিং বন্ধ করে দেবে এবং তার যখনই হার্ট পাম্পিংটা বন্ধ হয়ে যাবে তখন কতগুলো জিনিস হবে তিনটি জিনিস আমরা 10 সেকেন্ডের জন্য অ্যাসেস করে থাকি সেটি হচ্ছে যে আপনার কোন রকম চেস্ট মুভমেন্ট হবে না এবং আপনি চেস্ট মুভমেন্ট হবে না আমরা যখন এইভাবে যদি গলায় যে আমরা যদি এখানে যদি পার্ট যেটা ক্যারোটিড আর্টারি বলি এখানে যদি আমরা পালসটাকে একটু ফিল করা থাকি you will not feel any pulse because heart stop pumping. That's why you do not feel pulse. এই দুটো জিনিস আর এটি হচ্ছে কোভিডের সময় যে যেমন এইভাবে হাতটাকে একটু নিচে দিয়ে দেখলে আমরা কোনো রকম ব্রেথ সাউন্ড আছে কিনা কোভিডের কারণে এই জিনিসটি এই মুহূর্তে অ্যাসেস করা হচ্ছে না সো two very important thing whenever you suspect somebody with cardiac arrest is not responding for any reason. It's not due to the heart for any reason. Time is really, really crucial. Yeah. Very, very important because every minute passes by. Chances of survival from cardiac arrest decrease by 10%. As a whole, like after 5 minutes, somebody develop cardiac arrest, brain doesn't get enough blood supply and brain damage, irreversible brain damage. Even somebody is alive, but brain will be non-functional. So it is crucial, important, and understanding which two terms, one is heart attack and another is cardiac arrest. Yeah, thank you very much, Dr. Showkat. We have another caller on the line. Assalamu alaikum, dear caller. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. আচ্ছা আমি আপনাকে দাদা একটা প্রশ্ন করতে চাই জি ডায়াবেটিক সম্বন্ধে টেলিভিশনে অনেক ডক্টর বা ডক্টর আলোচনা করছেন যে অনেকদিন ধরে ডায়াবেটিক এমন একটি রোগ যার কোনো চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব না বা ডায়াবেটিক এমন একটা রোগ যা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করেই চলতে হবে এটা কি ঠিক হ্যাঁ এই যে আপনি একটি চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন ডায়াবেটিক চিরতরে নির্মূল করা যাবে না ডায়াবেটিসের যে পরিবর্তনটা হয় ডায়াবেটিকটা হ্যাঁ কমপ্লিটলি আপনার ডায়াবেটিস থেকে ভালো হওয়ার সংখ্যা খুবই কম যদি আপনার ইফ ইট ইজ ডিউ টু আপনার যদি কারো যদি ওয়েট ইস্যুতে যদি আপনার বডিতে যদি টাইপ 2 ডায়াবেটিস দেখা দেয় সেক্ষেত্রে যদি আপনার ওয়েটটাকে যদি বেটার ম্যানেজ করা যায় সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার ডায়াবেটিসটা ভালো হয়ে যেতে পারে আপনার হয়তো বা ওষুধ লাগবে না কারো হয়তো বা যদি ওয়েটের কারণে যদি ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে যারা ইনসুলিনের ছিল আপনার ওয়েটটা যদি ভালোভাবে ম্যানেজ করা যায় সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো বা ইনসুলিন লাগবে না শুধু ওরাল ওষুধে চলবে তো আপনার ডায়াবেটিকে আসলে হচ্ছে কি ডায়াবেটিস যে কাজটি হচ্ছে যে completely at the moment আসলে completely যে ভালো হয়ে যাবে ডায়াবেটিস এটি চান্সেস ভেরি রেয়ার
এবং ডায়াবেটিস যে কাজটি করতে সেটা যদি অনলি ওয়েট ইস্যুর কারণে যদি হয়, আপনার ওয়েটটাকে যদি আপনার যদি বেটার কন্ট্রোল করা যায়, সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যাবে এবং তার এভিডেন্স আছে। আর যদি কারো যদি আপনার যদি ডায়াবেটিস শুধু ওয়েটের কারণে অন্য কারণে হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিসকে আপনার কিন্তু কন্ট্রোলে রাখতে হবে, এবং কন্ট্রোলে রাখার উপায় হচ্ছে যে আপনার 3D যেটিকে আমি বলি যে ডায়েট, ড্রাগ অ্যান্ড ডিসিপ্লিন। সো আপনি ইনফ্যাক্ট হলো কি, কারো যখন ডায়াবেটিস আপনার যখন হয়, সেটাকে ইন এসেন্স আমরা বুঝি ইন সাম ওয়ে ইট ইজ প্লেসিং, বিকজ if somebody are not disciplined at life because of the diabetes, they gradually build up that skills of discipline. এটি হচ্ছে আপনার উত্তর, প্রিয় দর্শক। Thank you, Dr. Showkat. I think moving on to the next question. So we spoke about heart attack and the symptoms of heart attack and how it presents. But what causes heart attack? Well, there are a number of reasons for heart attack. First, an easy cause: if somebody develop a high cholesterol level for any reason, if somebody could be like fatty substance in the blood, or even if the problem with the kidney, and that also can problem, and also even anything that is affecting our cholesterol mechanism in the body. That is the main causes of a heart attack. This is the commonest. High cholesterol is the, and apart from that, if somebody has got long-standing blood pressure, that is also a risk factor for heart attack. And also, like, think about the diabetes. You're talking about diabetes. Diabetes causes long-term causing long-term changes in the blood vessels, because heart is a problem to it also the vascular cardiovascular problem. So diabetes ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে vascular problem, over time vascular problem হচ্ছে, সো এটি আরেকটি কারণ হচ্ছে। তারপর স্মোকিং এর কারণে আপনার ব্লাড ভেসেল গুলো আপনার ড্যামেজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার কজ। এবং কারো যদি একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে আগে, বা কারো যে ট্রিটমেন্ট হয়েছে আপনার, সেটি হলো যে কারো অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়ে ট্রিটমেন্ট হয়েছে, বা কারো বাইপাস হয়ে ট্রিটেড হয়েছেন, তারা কিন্তু আপনার হার্ট অ্যাটাক, সেকেন্ড টাইম হার্ট অ্যাটাকের বেশি ঝুঁকিতে থাকতে পারেন। সবচেয়ে বড় কারণটি যেটি হচ্ছে যে আমাদের হার্টের ভিতরে যে রক্তনালীগুলো আছে, এগুলোর ভিতরে যদি রক্ত সরবরাহ যদি সাবলীল সুন্দরভাবে যেতে পারে, তাহলে হার্ট অ্যাটাক কখনোই হবে না। যখনই এই রক্তনালীগুলো আপনার বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই কিন্তু আপনার এগুলোর জন্য গ্র্যাজুয়ালি ফ্যাট ডেপোজিশন হচ্ছে। তার পাশাপাশি আরেকটি যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আপনার এগুলো যখন ফ্যাট জমতে জমতে, এবং এগুলো আরো বিভিন্ন রকমের সাবস্টেন্সকে বডি থেকে কেমিক্যাল রিয়াকশনকে যখন কমপ্লিটলি ব্লাড সাপ্লাইটাকে বন্ধ করে দিবে, তখন আপনার হার্ট অ্যাটাক হবে। এটি হচ্ছে যে কারণগুলো বলেছি, দিস আর দ্য মোস্ট কমন কজেস। এছাড়া আরো ছোট ছোট আরো অনেক কারণ আছে, বাট মেইন কজেস আর দোজ আর দ্য মেইন কজেস। কোনো কারণে যদি আপনার কোলেস্টেরলটা যদি আপনার রক্তনালীকে, হার্টে যে করোনারি আর্টারিজ গুলোকে যদি বন্ধ করে দেয়, সেটি হচ্ছে যে হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ। Again, a superb answer. Thank you, Dr. Showkat. I'm sure our viewers are loving what you're saying at the moment, getting a lot of information, and they're asking, they can call in and ask the questions that they have related to the heart. But before that, this is the end of the first section. That's all the time we had for this first section. We're going for a very short break, but we'll come back and ask all the further questions that I know we're hoping to ask Dr. Showkat. And especially second segment, we would like to start with how weather can affect our heart, and why you are at risk during the cold months, having a more risk of heart attack. Okay, definitely we will. So tune in after the break. Thank you very much. Hello and assalamu alaikum, dear guests. Welcome to the second half of Hello Doctor. I'm your host, Dr. Akil Jaigida, and in the first half we had our very special guest, Dr. Showkat, a heart specialist. And today's topic, we are asking everything related to the heart, a very prevalent condition in the South Asian community. So in the first section we spoke about what is heart attack and what are some of the causes of heart attack. And we also answered some of the questions live on air. Again, if you have any questions related to the heart, the number on the screen will come up very shortly. Call that number and ask the questions that you have related to the heart, because we have an expert in the field today. Going back, Dr. Showkat, so you wanted to speak about the weather and heart attack. Please tell us more. Sometimes we take weather so casually, we just ignore weather, how, even ignorance of how weather can affect heart. We can't even think of that.
what happened? Say, for example, today's temperature is very cold outside. What do we try to do? We try to put a coat on, or jumper on, or as many warm clothes we try to take. এবং আমরা এই সমস্ত গরম কাপড় চোপড় এগুলো নিয়ে যখন, because our viewers in Bangladeshi, probably it would be good to speak in Bangla. And so what happened? আমরা কোট পরে আমরা নিজেকে ঠান্ডা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি. Similar things happening with the heart. যখনই আপনার টেম্পারেচারটা যখনই কোল্ড হয়ে যাবে, তখন সেক্ষেত্রে হার্টের ভিতরে যে রক্তনালীগুলো আছে, এগুলো আমাদের সারা শরীরের রক্তনালীগুলো যেগুলো আছে, এগুলো একটু কনস্ট্রিক্ট করবে, সংকুচিত হবে। মানে সংকুচিত হলে হবে কি, যখনই সংকুচিত হয় তখন আপনার এগুলো দিয়ে সংকুচিত করে বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত সরবরাহকে বন্ধ রেখে আমাদের ভাইটাল অর্গানগুলোতে রক্ত সরবরাহকে চালু রাখা। ফর এক্সাম্পল, ইন আওয়ার ব্রেইন, ইন আওয়ার কিডনি, এই সমস্ত ভাইটাল অর্গানগুলোকে আপনার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। ইভেনচুয়ালি যে পরিবর্তনটা হচ্ছে, এই কাজটি যেহেতু রক্তনালীগুলো সারা শরীরে সংকুচিত হচ্ছে, এই কারণে হার্টের উপর এক্সট্রা প্রেশার পড়বে। এই এক্সট্রা প্রেশারের জন্য হার্টের কিন্তু আপনার পাম্পিং যে কাজটা যেটা আছে, সে পাম্পিং এর অ্যাকশনটা অনেক বেশি এক্সট্রা ওয়ার্ক করতে হবে। এই এক্সট্রা ওয়ার্কের কারণে হার্ট কিন্তু অনেক অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে যাবে, এবং কারো যদি রক্তনালী যদি সরু থাকে, হার্টের ভিতরে রক্তনালী সরু থাকে, এই যে এক্সট্রা বার্ডেনের জন্য ওই সময়টা কিন্তু খুব ঝুঁকিতে পড়ে যায়। কারো কিন্তু যদি মানে সিগনিফিকেন্ট যদি ন্যারোয়িং যদি সরু থাকে, তাদের কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। So it is really very critical that we need to think about the weather, how it can actually affect our heart and heart attack. Even there is a risk of developing blood clot, not only heart attack. It is in the cold weather, it is also putting at risk of developing stroke, because blood can clot in our circulation. What heart is doing? What heart is maintaining our cardiovascular the circulation in the body, but pumping all the time. The cold weather is a big threat, and is actually putting pressure and more risk of heart attack. And so আমরা হয়তো বা অনেক কিছু ক্যাজুয়ালি দেখছি, স্পেশালি যাদের অলরেডি হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে, বা যাদের অ্যাঞ্জাইনাল পেইন আছে, অথবা যাদের এর আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, যাদের বাইপাস হয়েছে, এবং যাদের স্টেন্টিং হয়েছেন, এবং তাদের ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু ওয়েদারকে অনুগ্রহ করে আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন। এভরি 2 to 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ডিফারেন্সিয়েটে আপনার 2 থেকে 3 ডিগ্রি আপনার টেম্পারেচার যদি ভ্যারি করে, সেখানে কিন্তু আপনার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিটা আপনার বেড়ে যাচ্ছে। লেট মি গিভ এক্সাম্পল ফ্রম সুইডেন, ওয়ান অফ দ্য স্টাডি। তারা অ্যারাউন্ড 280,000 মতো মানুষ, যারা 1995 থেকে শুরু করে 2013 পর্যন্ত এতজন মানুষের যারা হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন, তাদের উপর একটা স্টাডি করেছে কোন সময়টাতে বেশি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে। Very interesting on that study, and it was revealed that actually winter, and especially cold, putting your heart at risk of heart attack more than the normal temperature. Oh wow, okay, I didn't know that. That's very interesting. So temperature has a direct correlation with the heart attack. This is, we think, but if we do not look after us, especially who are at risk, somebody have coronary arteries of neighborhood of 70%. If somebody have going to cold weather and ignoring that actually putting them at risk of having heart attack. So আমরা অনেক কথাই বলি, আমরা খাওয়ার কথা বলি, আমরা অনেক কিছু কথাই বলি, আমরা কিন্তু খুব আমি জানি না কি কারণ হচ্ছে এই যে মেসেজটি আছে, এই মেসেজটি মনে আমরা খুব একটা ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি না। আমাদের যারা দর্শক আজকে এখানে দেখছেন, বা আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে বসে দেখছেন, বা আপনারা যারা দেখছেন, আপনারা অবশ্যই আপনাদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে একটুখানি সতর্ক করবেন। হার্ট অ্যাটাকের সময় উইন্টার মাসে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি বেড়ে যায়, এবং সেক্ষেত্রে অনেক কিছু করণীয় আছে। তাহলে আপনি কিভাবে, আমরা তো ওয়েদার চেঞ্জ করতে পারবো না। What I can do to prevent that big problem or big challenge, আমি কি সেটি নিয়ে একটু বলবো। আমরা কিভাবে এই উইন্টার থেকে, আপনার কোল্ড মান্থ থেকে আমরা কিভাবে
নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারবো ডক্টর আকিল Yeah, please do. I would love to hear. How do we protect ourselves during the winter? Yeah, the first thing, because I mentioned at the beginning, so আমরা যেটা বলেছি যে আমরা যখনই ঠান্ডা লাগে আমরা আমরা গরম কাপড় পরি এবং উইন্টার মাসে যখন আপনার আছে আপনি যদি 40+ হয়ে যান এবং সেক্ষেত্রে বা 40-50+ হলে আরো বেশি আপনি উইন্টার মাসের শরীরকে সবসময় একটু বেশি গরম রাখার চেষ্টা করবেন একটি গরম কাপড় হচ্ছে যদি আপনি ডিফারেন্ট লেয়ারের 2-3টি যদি পরে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার শরীর কিন্তু আপনার গরম থাকবে আপনার শরীর যখনই গরম থাকবে সেটি কিন্তু ওই যে আমি যেটি বলেছিলাম একটু আগে বলেছিলাম আমাদের সারা শরীরের রক্তনালীগুলো যেগুলো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে সেই কাজটি হবে না তাহলে হার্টের উপর কোনো এক্সট্রা লোড পড়বে না দিস ইজ ওয়ান এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেকে আছে আপনারা খেয়াল করবেন যে অনেকে বলছেন যে অ্যানজাইনাল পেইন জিনিসটা হচ্ছে কি আপনি হাঁটছেন হাঁটার কিছুক্ষণ হাঁটার পর আপনার বুকে ব্যথা হলো আপনি একটু রেস্ট নিলেন নেওয়ার পর আবার আপনি ব্যথাটা চলে বা আবার আপনি হাঁটা শুরু করলেন যাদের অ্যানজাইনাল পেইন আছে তারা হয়তো বা কিউতে আছেন তাদের হয়তো বা অ্যানজিওপ্লাস্টি হবে অথবা বাইপাস অপারেশন হবে আনফর্চুনেটলি বিকজ অফ দ্য কোভিড দ্য কিউ ইজ হিউজ এবং তাদের ক্ষেত্রে এই উইন্টারে কিন্তু আপনাকে বাঁচতে হবে এবং সে বাঁচার জন্য আপনি করবেন কি আপনি যখনই বাইরে যাবেন তখন কি গলায় একটু মাফলার পরে এবং স্কার্ফ পরে যাতে আপনি যে এইভাবে মুখটাকে কভার করে রাখবেন যাতে আপনি গরম বাতাসটা আপনার শরীরে যাচ্ছে তাহলে আপনার শরীরের রক্ত যেগুলো আছে যেগুলো ঠান্ডা হবে না সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান প্রিভেন্ট হার্ট হ্যাভিং ইম্প্যান্টিং হার্ট অ্যাটাক সো এটি হচ্ছে যে আরেকটি আপনার আমাদের যে সমস্ত ড্রেস আমরা জামা ক্লোদিং দিয়ে আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারবো আরো প্রোটেকশনের উপায় আছে আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি যদি ধরুন যে অনেক সময় আমরা দেখা যাচ্ছে যে খাওয়ার সাথে যে আপনার হার্ট অ্যাটাকও যে আপনি যে প্রিভেন্ট করতে পারেন উইন্টার মাসে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি ধরুন যে আপনি যদি ঠান্ডা খাবার খাচ্ছেন তার চেয়ে সেটি না করে যদি আপনারা যদি একটু ধরুন এক বল স্যুপ ভেজিটেবল আপনি স্যুপ খেলেন এক বল ভেজিটেবল স্যুপের জন্য আপনি ধরুন সকালবেলা নাস্তাতেই যদি আপনার বা আপনার অথবা দুপুরে যে সময় হোক আপনি যদি যখন আপনার এক বল স্যুপ যদি আপনি ভেজিটেবল স্যুপ যদি আপনি খান সেটা যে গরম যে স্যুপটার যে অ্যাকশনটা সেটি কিন্তু আপনার সারা শরীরকে আপনার একটু ওয়ার্ম রাখবে এবং ইট উইল গিভ হেল্প হার্ট নট টু বি স্ট্রেস এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু হার্ট কিন্তু আপনার অতটা চাপ পড়বে না যে পাম্পিং করার জন্য সিম্পলি স্যুপ খাওয়াটা ভেজিটেবল স্যুপ খেলে কিভাবে আপনাকে সুস্থ রাখতে পারে দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমরা অনেক খাওয়ার কথা বলি আমরা যে সিম্পল মেজারগুলো এবং এটার জন্য কিন্তু আপনার বেশি আপনার কিন্তু পরিশ্রম করতে হচ্ছে না একটা স্যুপ আপনি আপনার মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দিলেন অথবা আপনি বেশি বেশি করে আপনার টি বা যেটাই করতে ওয়ার্ম আপনার যদি মনে করেন যে আপনি চা পছন্দ করেন না কফি খেতে পছন্দ করেন না আপনি যদি সিম্পলি যদি গরম পানিও খান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে it will be very very useful for your heart এবং especially if you are not diabetic আপনি যদি গরম পানির সাথে যদি একটু হানিও যদি আপনি যদি অ্যাড করে থাকেন that will be also added benefit for your heart and এবং আমার কাছে মনে হয় কি আমরা আসলে যে কিভাবে থাকতে চাই কিভাবে বাঁচতে চাই এগুলো কি আমাদের কিন্তু অনেক কিছু জানতে হবে কোন জিনিসটি খেলে আপনার ধরুন আমি অনেক পাশে দেখেছি যে হিটিং কে এত কম রাখে মাঝে ধরুন আমি তো এখনো বয়স্ক বুড়ো হয়নি এবং অনেক বাসায় গেলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার মানে হিটিং এর টেম্পারেচারটা এত কম থাকে আপনার এটি হয়তো কি পুরো শরীরে আপনার অথবা আমার মতো ইয়াং মানুষ অথবা একটু শরীরে একটু কাঁপানো হচ্ছে বা একটু মানে আনকমফোর্টেবল ফিল করছে আপনারা অনুগ্রহ করে উইন্টার মাসগুলোতে যেটা আছে আপনার এনার্জি সেভে যদি আপনি বেশি ফোকাস করেন তাহলে ইট উইল বি মোর চ্যালেঞ্জিং ফর সেভ ইউর ওন লাইফ এবং স্পেশালি আপনাদের ঘরে যদি কি বয়স্ক থাকে তাদের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আরো কেয়ারফুল হতে হবে বাচ্চারা হয়তো বা ট্যাকেল করতে পারে যারা বয়স্ক আছে এবং গভর্নমেন্টের কোন জায়গাগুলোতে গেলে আপনার উইন্টার মান্থে হেল্প পাবেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এনাফ হেল্প না আছেন লোকাল অথরিটিকে ফোন করুন ইট ইজ ভেরি ভেরি শকিং ইজ ভেরি আনফর্চুনেট পুরো এশিয়ান কমিউনিটি যারা ব্রিটেনে আছে এথনিক মাইনরিটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে among Bangladeshis. Unfortunately, it is true. It is happening very worst affected areas in Islam. Unfortunately, ওখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি আছে এবং আমাদের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন মেয়রও আছেন উনি ফরগেট ওভার দ্য পার্টি এবং উনি যে দলেরই হন না কেন ওনার প্রতিও আমার অনুরোধ থাকবে
আপনি যদি স্পেশালি উইন্টার মান্থসে কিভাবে আপনার বয়স্কদেরকে এবং ভালনারেবলদেরকে কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায়, যারা রাজনীতিতে আছেন তারাও দরকার, যারা রাজনীতিতেও না, আপনার উইন্টার হিটিং সিস্টেমটাকে কিভাবে বাড়ানো যায়, এবং প্রয়োজন মতে ইস্ট লন্ডন অথরিটি ক্যান টেক সাম আপনার ইনিশিয়েটিভ। কিভাবে আপনার দেখুন, সোর্সে তো অনেক কিছুই আছে, আনটিল ইউ নো don't get to the information about the source বা লিঙ্ক যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু জানছেন না। আমার কাছে মনে হয় ইস্ট লন্ডন অথরিটি যারা আছে, you need to be a bit more nice and kind to the people। এবং দেখুন, আপনি যেখানটাতে খবর নিতে যাচ্ছেন একজন বাংলাদেশি হিসেবে, আই ফিল সো ব্যাড অ্যান্ড আই ফিল সো স্যাড অ্যাট দ্য সেম টাইম যে এখানটাতে বাংলাদেশিরা, ইস্ট লন্ডনের এরিয়ার বাংলাদেশিরা পুরো ব্রিটেনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে আছে, এবং উইন্টার মান্থে এটাকে আরো বেশি ঝুঁকিটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হয় অনেকখানি বলেছি। No, wonderful. I think what you're mentioning is very important for the TV viewers to listen to. Something as simple during the winter time it is going to get cold. Climate change is real, and wearing a simple jacket or drinking vegetable soup or having even hot water can hopefully save your chances of having a heart attack. The correlation is so simple, but it has such a direct effect. Just keeping yourself warm, and it's such a sad news that from the entire Britain, in East London, Bangladeshis are the highest population to have heart attacks. And it's simple things like this that can stop it. Just wearing a... look at that. Even in the East London area, the Tower Hamlet, মেয়র কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, এবং উনি যদি, আমি বলবো যে যেহেতু এটি উনি যদি এই অনুষ্ঠানটি দেখে থাকেন বা ওনার ক্যাবিনেটেও যদি কেউ যদি এই প্রোগ্রামটি দেখে থাকেন, আমি অনুরোধ করবো, দিস ইজ নট পলিটিক্যাল ডিভিশন অর এনিথিং, আমি ওনাকে দোষারোপ করছি না, আমি ওনাকে বলছি যে ওনার যে হেলথ অথরিটি যারা আছে, ইউ অ্যাক্টিভেট ইউর হেলথ সিস্টেম। উইন্টার মান্থে আপনার বাংলাদেশিদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য কি রকম ভাবে আপনার তাদেরকে ভালো রাখতে হবে, এটার ভিতরে আরো উনি যদি আজকে ভয়েস যদি রেজ করেন, হ্যাঁ ইস্ট লন্ডন এরিয়া যেহেতু বেশি প্রোটেক্ট, হার্ট অ্যাটাক সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি বেশি আছে, এবং এই বছর তো আমরা মনে সবাই জানি যে এনার্জি ক্রাইসিসে আমরা আছি। উনি যদি এদের জন্য এক্সট্রা ফান্ডিং এর জন্য যদি অ্যাপ্লাই করে থাকেন, তাহলে আমাদের বাংলাদেশিরা বাঁচবে, সুস্থভাবে কাজ করতে পারবে। আমার কাছে হচ্ছে কি, দেখুন, বিইং এ বাংলাদেশি আপনার অরিজিন, যখন দেখেছি আমাদের বাংলাদেশিরাই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাডলি, ইভেন পাকিস্তান, ইন্ডিয়ান, শ্রীলঙ্কাদের চেয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আমরা বাংলাদেশিরা আছি। দেখুন, এত কন্ট্রিবিউশন এই দেশের ইকোনমির জন্য, আর যারা কন্ট্রিবিউশন ইকোনমির চাকাকে চালাচ্ছে, এরাই যদি আপনার হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়, তখন how do you feel that as a Bangladeshi? 100%. I think, Dr. Showkat, you hit the nail on the head. This isn't a political show, of course. It's about improving health. This is not at all. Yeah, it's about improving health, and as simply as you said it, staying warm saves lives, and that's the opinions of doctors. So, inshallah, we can come together and we can do something like this to help as many people as we can during these energy crisis moments, the climate change moments. We need to come together and help the community. And those who are seeing this, if you have elderly parents or uncles and aunties, just go and make sure they're okay by saying, do you have all the clothes, or do you have a jacket, do you have a scarf? Are you drinking hot drinks during the cold time? Because this can save lives. This can save lives. Yeah. And this is evidence. Yeah, and yeah, you have the evidence. Did you say from 1996, the evidence from? Yeah, 1990, I think probably 1993 to 2030, around 280,000. Figure একটু এদিক হলো, কিন্তু সবচেয়ে এবং উইন্টার মান্থে Sweden, done by Land University, Swedish Land University. Okay. That's a very credible study. So we need to mindful. Yeah. We need to mindful. There are plenty of information. So we talk about informations, and so you can read, you can write, but you've got to have lots of information. We don't know unless we are stressed to know about that information. Definitely. This is one of these things that we need to know how weather can kill us, how weather can put ourselves at risk of having a heart attack. Definitely. Thank you. We have another caller on the line. Assalamu alaikum, dear caller. Hello, assalamu alaikum. Can you hear me? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. আমার হার্ট সম্বন্ধে কয়টা প্রশ্ন আছে জি, ডাক্তার কাছে।
প্রথম প্রশ্নটা হইল ওনার সাথে অনেক আগে আমার আলাপ হয়েছিল 2015 আমার হার্ট ফেইলা তা আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো চলতেছে এখন আমি জানতে চাই 2019 থেকে আমার লেফট বাল্ব লিকিং করতেছে ওরা কিচ্ছু করে না 6 মাস পর ব্লাড টেস্ট করিয়া শুধু বলে স্টেবল আছে আর আমি ওষুধ খাই নিতেছি তো এই এক সপ্তাহ আগে আমার এটা টেস্ট করছে করিয়া বলছে সবকিছু মানে স্টেবল কোনো কিছু করার দরকার নাই তা আমার চিন্তা লাগতেছে তারা বলে যে ইমার্জেন্সি কিচ্ছু হলে তোমার কিচ্ছু করা যাবে এর আগে কিচ্ছু করা যাবে না তো এইটার জন্য ডাক্তার সাহেব জন্য আমাকে একটুটা বুঝাইয়ে বলতে পারে আমার মাঝে মাঝে চিন্তা হয় কেন কিচ্ছু করে না এই জন্য আরে বুঝে গেছে নাকি হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি আপনি যেটা প্রশ্নটি করেছেন ধন্যবাদ আবার মানে এই অনুষ্ঠান দেখে আপনার প্রশ্নটি করেছেন আপনি যে সমস্যাটার কথা বলেছেন এই আপনার সমস্যার মতো আরো অনেক মানুষ একই সমস্যা নিয়ে বাস করছে আছে হার্টের প্রবলেম আছে একটু লিকি ভাব থাকলে যেটা হয় দেখুন একটা প্রসিডিউর যখন করা হয় তার করার আগে প্রত্যেকটি প্রসিডিউর আগে যে কোনো ডাক্তার বলে সার্জন কার্ডিওলজিস্ট বলে সার্জন বলে তারা যদি দেখে আপনার হার্ট ক্যান কন্টিনিউ ইজ ফাংশন মেইনটেনিং ইজ ফাংশন কোনো সমস্যা হচ্ছে না আপনার অ্যানাটমিক্যালি প্রবলেম থাকলেও যদি ফিজিওলজিক্যালি যেটাকে আমরা ফাংশনালি কোনো যদি প্রবলেম না হয় অনেক ক্ষেত্রে আপনার ওয়েট এন্ড সি যখনই আপনার ফাংশনালি আপনার ধরেন এই যে ডাক্তার যিনি আপনারটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন উনি নিশ্চয়ই আপনার হার্ট স্ক্যান একো করেছে বা আরো অন্য টেস্টগুলো করে দেখেছে ইট ইজ নট বদারিং ইউর হার্ট unless it's bothering your heart it is you just don't worry about that what I would say you just try to be relaxed because your cardiologist or surgeon they know they have got necessary knowledge and skills how to fix that so আপনি টেনশন না করে এখন উইন্টার মান্থটাতে যেহেতু আপনার হার্টের ইস্যু আছে উইন্টার মান্থটাকে আমি যেটা বলছি যে আপনি নিজেকে একটু বেশি একটু ওয়ার্ম গরম রাখার চেষ্টা করবেন বাইরে গেলেও আপনার গরম থাকার চেষ্টা করবেন এবং বাসায় যদি থাকে একটু যদি হালকা কিছু এক্সারসাইজ যদি করে থাকেন তাহলে আপনার বডি সার্কুলেশনটা বাড়বে এবং বডি সার্কুলেশনটা যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হার্ট ভালো কাজ করবে এটি আমার কাছে মনে হয় আপনি রেগুলারলি আপনার ডাক্তারের সাথে আপনার যোগাযোগ করবেন কোন সময় কতগুলো জিনিস আছে আমি বলবো আপনি মনে রাখবেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার হার্ট একটু আপনার হঠাৎ ধড়ফড় করছে পালপিটেশন হচ্ছে বা আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি সকালের জন্য ওয়েট না করে যদি মিডনাইটও যদি আপনি রেখে থাকেন তাহলে রাইট ইউর কন্ট্যাক্ট নিয়ে এবং আপনি সেক্ষেত্রে গেলে রাউন্ড দ্য সার্ভিস কিন্তু যত রকম বড়ই সমস্যা রাউন্ড দ্য সার্ভিস হার্টের ক্ষেত্রে কিন্তু চালু আছে পুরো দেশে চালু আছে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক Thank you, Dr. Showkat. I had for you, Dr. Showkat, 20 questions lined up. We've only gone through 2 questions and we have less than 5 minutes left. This means that we definitely need to have you back on the show because I need to go through these questions. I can see you're so passionate about the heart conditions and our viewers are calling in and they want to ask you all these questions. So we definitely need to bring you back. But before you go today, are there any health myths that you want to debunk today? It's a question I ask all my viewers. Is there anything about the heart that you hear that in the local community is being told but isn't 100% true, or there's some information missing to it? Is there any information like this? What I was going to say, I understood your question. So I think probably one of the message probably clearly missing in the community or probably nationally during winter months, শীতকালে আপনি নিজে আপনাকে যদি ঠান্ডা থেকে যদি ওয়ার্ম রাখতে পারেন গরম রাখতে পারেন তাহলে হার্ট অ্যাটাকের থেকে বাঁচার জন্য আপনার হার্টকেও আপনি গরম রাখতে পারবেন আপনার হার্ট উইল ওয়ার্কিং ফর ইউ this is one of the message I think probably is missing around the country. I think Dr. Showkat, with the heart condition, I can see you're very passionate about it. Is this something that you've always wanted to go into, becoming a heart doctor? Yeah. This is my passion, and this is the reason I in first place I wanted to be a doctor. And I think probably we are not doing enough. And I think probably together we need to crack this big problem of when you read East London area and in Bangladesh is the worst affected because of heart attack in the UK, and East London is the badly affected and the worst situation in the whole country. This is what my knowledge, my skills,
And together with the TVs and all other stakeholders, we have to crack this problem. I think how to eat healthy, how to live healthy, how to bring bring the community and thinking positive and a healthy heart. And this is my passion. I would love to, at TV1, I have been appearing and for so many times. I'm actually very grateful to TV1 and through this channel. I think probably I mostly appear on the health shows, mostly on this channel. I have transmitted my messages to the community, and thank you very much for giving me this opportunity once again. Thank you, Dr. Showkat. I think to summarize, the packed show of so much information you've given us in a nutshell is that the winter season is coming. There has been shown a clear correlation between the cold weather and heart attack, and one very simple way of hopefully reducing your chances of having a heart attack is by making sure you're keeping warm. And young people like us, fair enough, we might be able to tolerate the cold a bit more, but if you have elderly parents or uncles and aunties, please, during the winter season, go and check them. Make sure they have a jacket, make sure they have a scarf, make sure during the day they're having their hot drinks, because stuff like this you might think is very simple things, but it's the simple things that you do again and again and again that will have a big change. Like how I say it, baby steps create sustainable change, and hopefully we can take your advice that you have given us. That's a great pleasure. Thank you, Dr. Showkat, for all your help. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.